Déjà-vu ist dieses seltsam, flüchtige Gefühl, das man kurz über schon einmal erlebt hat, wir alle kennen es. Die meisten tun es als Hirninfarkt oder Zufall. Da manchmal fühlt es sich seltsam an, als würde sich die Realität einer Schleif drehen, die sie nicht sollte. Dies sind wir Einblick wahre Déjà-vu-Geschichten, die nicht verschwanden. Stattdessen entwickelten sie sich zu etwas zutiefst Verstörendem. Normalerweise ich das nicht, weil es so verrückt klingt. Aber 2017 passierte mehr etwas, das mich nicht nur in meinem Verstand, sondern in der Realität selbst zweifeln ließ. Ich lebte in einem heruntergekommenen Appartementkomplex in Central New Jersey. Es war ein dreistöckiges Backsteingebäude, das wahrscheinlich seit den späten 80ern nicht mehr renoviert worden war. Die Flurbeleuchtung samt an den allen Türen blättert die Farbe und die Schlösser passen nicht zusammen. Ich wohnt dort mit meinem Mitbewohner Nick, der Nachrichten in einem Lagerhaus außerhalb der Stadt als Sicherheitskraft arbeitet. Die meisten Nacht hätte ich die Wohnung für mich war ein Donnerstagabend Anfang Februar, als ich später als sonst nach Haus kam. Ich erinnere mich, wie ich die Treppe hinaufging und einen Jarek warnam, den ich seit Jahren nicht mehr gerichen hat, verbranntes Gummi, vermischt mit einem starken Zitrusreiniger. Dieser Jarek lässt etwas aus. Ein seltsam Erinnerung, die sich anfühlte, als were sie nicht mein. Als ich den Flur entlang bekam mich das Déjà-vu. Nicht nur ein kurzes Gefühl der Vertrautheit, sondern ein überwältigend. Well, das ich genau diesen Moment souverän allen Einzelheiten erlebt hat. Ich blieb etwa anderthalb Meter wie an meiner zu stechen und erstarrte. Ich wusste, was gleich passieren würde. Das Licht über mir wird zweimal auflickern. Eine Frau von unten wird etwas Undeutliches rufen und dann latschen. Und dann wird am anderen Ende Flurs etwas Schweres herunterfallen, ein Dampfer. Metallischer Knall. Und dies passierte genau in der Reihenfolge, die ich erwartet hat. Ich stand da, noch nicht einmal ängstlich, nur fassungslos. Ich dachte, ich hätte es vielleicht geträumt. Dann passierte es in der nächsten Nacht wieder. Demol sah ich auf der Couch und chinesisches Essensrest, als ich plötzlich wusste, welch schien auf dem Bildschirm laufen würde. Die Text, die Hintergrundjurgis, sogar das Timing. Means Handys auf dem Nachttisch. In den nächsten 5 Tagen passierten mir diese Momente immer wieder. Ich begann, sie aufzuschreiben, mich selbst zu testen, und ich lag immer richtig. Ich wusste Dinge, die ich nicht hätte wissen sollen. Zum Beispiel die genaue Uhrzeit, wenn ich ein SMS schreiben würde oder wenn der Nachbarschaft anfangen würde zu bellen. Aber es fällt sich nicht wie Erinnerungen an. Wie Erinnerungen. An eine Zukunft, die ich noch nicht erlebt hat, begann der Traum. Ich lag im Bett, als die Tür aufging. Nicht kam hierin, bleich und schweigebadet, unsagt. Da ist jemand im Gebäude. Aber sein Stimmklang unverständlich, tonlos, wie von einer Aufnahme. Ich fragte, wer und es start mich nur an. Diesen Traum hatte ich not. Bis letzten Nacht, als es kein Traum mehr war. 3:12 Uhr morgens ging mein Tür auf. Und Nick stand da und sagt genau dies Wort. Ich folgte ihm mit einem Baseballschlager in der Hand in den Flur. Du tat auf das Treppenhaus. Niemand war da, aber die Schatten sahen seltsam aus. Sie bewegten sich falsch. Wir riefen die Polizei. Sie fanden nichts. Ich erzählte Nick von den Truman. Und sah mich nur und sag, ich habe sie auch. Wir sprechen kein Wort mehr darüber. Das Déjà-vu hört noch dieser Nacht auf. Aber seitdem spür ich manchmal ein Flackern, ein Erinnerung, ein Geräusch, irgendetwas, und frage mich, ob ich mich gleich an etwas erinnere, das noch nicht passiert ist. Dann wenn sich dies
Ter wieder Pfeffnet und ich dies Wort Ray. Weiß ich nicht, ob ich Ihnen dieses Mal folgen word. Ich frage mich, ob Erinnerungen nicht einfach nur unser Gehirn sind, das überrinnender Gestapelty Zeitlinien aufnimmt, wie alte Tapetenschichten, die leicht ineinander übergehen. Manchmal denk ich, dieser Fleur war ein Schwachstel. Ein Riss zwischen zwei Realitäten. Solches Monat später bin ich ausgezogen. Ich bin ein paar Mal in diesem Gebiet vorbeifahren. Jedes Mal spür ich, wie etwas in mir sieht. Als sollte ich anhalten, als sollte ich wieder heinigen. Ein Teil von mir glaubt immer noch, dass dort unten im Fleur etwas wartet. Kein Geist oder Mensch, nur eine Entscheidung, die ich in diesen Teil meines Lebens noch nicht getroffen habe. Und jedes Mal, wenn ich daran denk, fühl ich mich, als wär ich hergekommen. Mein Name ist Ryan. Das passierte vor 3 Jahren, als ich 17 und mein Bruder Chris 19 war. Wir leben in einer kleinen Stadt, umgeben von Wäldern. Hier ist nicht viel los, deshalb langweilen sich Kinder wie wir schnell. In der Nähe unseres Hauses gibt es einen Pfad, der tief in den Wald führt, ist kilometerweit. Man sagt, dort seien alte Gebiete und seltsam Dinge tief draugen in den Bäumen versteckt. Wir haben immer davon gesprochen, uns das anzusehen, haben es aber nie getan, bis zu einem Wochenende im Oktober. Wir. Und Chris meint, wir sollten endlich das Haus finden, von dem von den Kindern in der Schule gehört hat. Es war ein cooler, bewölkter Tag, die Blätter verfärbten sich, und das war ein schöner Spaziergang. Wir packten Wasser und Taschenlampen ein, sagten unserer Mutter, dass wir wandern gehen würden, und machten uns gegen 15 Uhr auf den Weg. Im Oktober geht die Sonne unter. Also rechneten wir mit etwa 2 Stunden hin, und ruckweg.is. Fing ganz normal an. Ich war schon oft in diesem Wald spazieren gegangen, aber nach 10 Minuten fand ich mich seltsam. Es fällt sich an, als wär ich genau diesen Weg schon einmal gegangen, als erinnerte ich mich an diesen Weg an dieses Gespräche mit meinem Bruder. Selbst als wir in einem ungestörten Anfall vorbeikommen, fällt ich mich, als hätte ich diesen Moment schon einmal erlebt. Dabei wusste ich, dass ich noch nie auf diesem Weg gewesen war. Chris war vor mir und unterhielt sich über irgendetwas. Beliebiges, ich hört kaum zu. Els kam mir zu vertraut vor. Ich wusste, da war ein dicker Baum, mit einem großen Loch am Wegesrand. Und 5 Minuten später war es da. Ich sagte nichts. Ich hatte schon früher Déjà-vus. Aber dies ist higher. War intensiver. Je tiefer wir gingen, desto stärker wurden die Erinnerungen. Ich stellt mir ein Haus vor, als zwei Stockwerk. Die grünfarbblättert AB, die Eingangstrupp war kaputt. Ich sah es deutlich vor mir. Ein sehr broschenes Fenster im Obergeschoss. Und abgestorben Ranken, die Wand hochrankten. Aber ich hätte dieses Haus noch nie in Wirklichkeit gesehen. Zumindest glaubt ich das wir errichten das Haus gegen 15:30 oder 16 Uhr. Als ich es sah, drehte sich mir der Magen, es sah genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bis ins kleinste Detail. Ich stand einfach nur da und starrt, wenn Chris zur Veranda ging. Ich wollte mich umdrehen. Ich fragte mich, ob ich es tatsächlich schon einmal gesehen hatte. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass nicht. Ich fragte Chris, ob es mir bekommen. Sah mich verwirrt und unvernehmte. Ich sagte ihm, ich hatte ein Déjà-vu und erinnere mich an diesen Moment. Aber ich wollte nicht umkehren. Also gingen wir weiter. Die Haustür stand halb offen, offensichtlich waren schon andere hier gewesen. Chris drückt sie langsam auf, sie narrt laut. Drinnen Rockies genauso, wie man es in einem verlassenen Haus erwartet.
Und die still im Inneren falt sich schwören, als word sie mir in den Ohren drucken. Wir traten ein. Zerbrochen McBell, abletern tappeten und links, ein Trepp nach oben. Wir begannen, den ersten Stock zu KUND en dot, is gab ein Kuchana licht. Ein Zimmer emiteimend einen Fleur, der MIT einer geschlossen Türendet. Die gan Zeit falti sichen, als word uns gemmen beobachten, zumindes falt. Sich für mich so, en Chris meint, der Ort sei irgendwie unheimlich, und ich stimmt zu. Dan sagt ich etwas, ohne zu wollen. Ich sagt, ich war schon mal hier. Chris blieb stehen, sah mich unfragt. Was meinst du? Ich hat nicht vorgehabt, zu sagen. Die Wort kommen einfach so heraus. Ich wiederholt sie, ich sagt, ich erinnere mich an dieses Haus, die Kuch, den Fleur, den Kamin. Und ich erinnere mich an eine Frau oben. Chris reagierte wie jeder andere auch. An Namen an. Ich wollte ihm nur Angst machen und die gruselige Stimmung verstärken. Ich sagte ihm, ich mach keine Schurs mit dir. Ich erinnere mich wirklich, schon einmal hier gewesen zu sein. Und da wir gemmen oben. Ich merkt, das ist in ein wenig erschüttert. Aber an so einem Ort kann man leicht ausflippen. Wir standen einen Moment da. Dann hörten wir etwas, ein leises Nähren, als wir gemmend auf ein alte Deal treten. Ich kam von oben, Chris sah mich an, ich sah innen. Wir schwiegen ein paar Sekunden lang, dann forderte mich auf. Ich mir en zusea, en dat ich sagt, auf keinen Fall. Ich sagt ihm, wir sollten gehen, aber det mich, Schiersteinpapier. Zu spielen, zu entscheiden, wir nach oben gehen word. Ich habe verloren. Aber ich habe mich trotzdem geugert. Chris sagt. Award selbst gehen. Bevera einfach des Haus verlieh. Also die Steffen hinaufing, nach Gede. Stuf, ich folgte ihm, blieb aber oben stehen. Chris ging zum letzten Raum rechts, dem, aus dem des Gergusch gekommen war. Die stand einen Spalt offen data, streck die Hand aus und drückt dies. Von meinem Standpunkt aus konnte ich nicht erkennen, was sich darin befand, aber Chris hat. Eindeutig etwas geseh, data blieb abrupt stehen. Schrie dan plötzlich und heit mich beinahe die Treppe hinunter gestos, schrie. Lauf! Wir rannten aus der Tür, ohne zu blicken. Wir blieben nicht stehen, auch nicht, als wir wieder auf dem Weg waren. Wir liefen weiter, bis uns die Pust ausging. Als wir schließlich anhielten, konnten wir uns nach Luft schnappen. Herz schlug so heftig, dass ich kaum etwas ren konnte. Ich fragt, was haben Sie gegessen? Chris sah mich an sagt, dass eine Frau im Zimmer stehe. Mit dem Gesicht zum Fenster, sich nicht büge, wie ein Statue. Als ich sie fragt, wie sie aussehe, sagte, das einzige Detail, das ihm aufgefallen sei ihr Haar gewesen. Schulterlang, gräglich blond fragt immer wieder, wo ich wusste. Das dort oben eine Frau sei, ich war vom Vio, zu lugen, muss gettigt haben. Ich wollte ihm Angst machen, und habe beschlossen, den Streik rückgängig zu machen. Aber hat nie zugegeben. Ich vorgetske zu, hab und tag, lang den Wochenlang. Monatlang, sogar Jahr später, sagt immer wieder dasselbe. Dass is nicht ernst gemeint hat. Dass sie wirklich gesehen hat. Ein Teil von mir glaubt, dass is ein Streik gewesen sein kennt. Der auf mich zurückfallen, aber, tief im Inneren glaube ich ihm, wir haben bei das Gergusch oben geart is kam von jemandem, oder etwas realem, und mein Déjà-vu oder mein Voranangen oder was auch immer is war. Waren viel zu detailliert, ein Zufall zu sein, ich bin froh, dass ich nicht der einzig war, der in Richtung dieses Zimmers geschaut hat.
Dieses Erlebnis hat min Bedeutung de Worts Déjà-vu-Erfahrungen in jar pa. Rend einer dieser seltsamen Zeiten zwischen vollständigem Lockdown und Wiederöffnung der Geschäfte. Hatte ich ein paar Wochen, in denen sich das Leben nicht mehr real anfühlte. Es fühlt sich so, en als steck ich in einer Schleif fest, aus der ich nicht mehr herauskommen kann. Ich verspätet vom Haus meiner Freundin nach Haus, gegen 1:30 Uhr. Het gerade geschneit. Nicht viel, aber genug, die Stragen. Rutschig zu mij hen dat, ich lebe in einer Kleinstadt, etwas außerhalb von Scranton, Pennsylvania. In den Heimens Hauses gibt es ein Kreuzung, und oft zu unflen kom bent, dat gibt Stoppschilder, aber keine Ampel, und wenn es schneit, hofft man einfach, dass die anderen Fahrer anhalten. Als ich mich dieser Kreuzung hört, spürt ich dieses Gewicht in meiner Brust. Nicht unbedingt Angst, nur das starke Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Ich habe abgebremst. Obwohl ich vorfahrt hatte, dann bevor ein schwarzer Pickup das Stoppschild zu meiner Linken. Wenn ich nicht abgebremst heit, war es mir direkt in die Seat gekriegt, zittern für ich rechts ran und sah zu, wie die Rücklichter in fallenden Schnee verschwanden. Das hat mich umgebracht. Du war ich mir sicher, aber was mir noch mehr Angst macht, war, dass ich wusste. Das ist passieren wrd. Es war nicht nur ein Ahnung. Ich erinnerte mich daran. Ich erinnerte mich an den Aufprall. Das Geräusch von knirschendem Metall. Das Glas, den Airbag in meinem Gesicht. Es war nicht passiert, aber es fühlt sich so. En dat ich habe den Stress davor verantwortlich gemacht. Die Pandemie, die Isolation und alles andere. Aber ein paar Nacht später passierte dat. Ich würden einer roten Ampel einschalten. Ich erinnerte mich an das Lied, das im Radio gespielt wurde, Beverly's Lost Gin. Ich erinnerte mich an ein Frau, die mit ihrem Hund die Straße überquert. Beverage C, SDH. Es fühlt sich an, als würde ich nicht mehr in Exit leben, sondern nur noch meine Aufgaben erfüllen. Dann begannen die Traum. Derselbe Unfall. Dieselbe Straße. Jede Nacht wurden sie realer. In einem stieg ich aus meinem Auto und sah meinen eigenen Körper noch darin. Mein Gesicht war blass, meine Augen offen und ich hatte ein klaffend Wund im Kopf. Ich konnte mich selbst atmen rennen. Langsam und angestrengt, nach der 5. Nacht watcht ich schweigebattet auf. Ich sag mir, dass ich diesen Weg nicht noch einmal nehmen würde. Ich bin 10 Minuten Umweg gefahren und habe stattdessen die Autobahn genommen. Später am Tag schrieb mir ein Freund ein SMS und derselben Cruising hat es einen täglichen Unfall gegeben. Dieselbe Zeit. Zuderich normalerweise durchkom, dasselbe Automobil und dieselbe Farbe wie meins. Es war jemand anders, aber das gleich endats zu dem, habe ich mich gefragt. Erinnerte ich mich in einer anderen Version dieses Lebens, an meinen eigenen. Todd, hat sich gerade noch rechtzeitig etwas geändert. Oder hat ich in einer Realität einfach Glück, rend ein andere Version von mir kein Glück hat. Seitdem hat ich kein derartiges Déjà-vu mehr. Aber wenn ich nachts fahre und mir die Straße so vertraut vorkommt, bekomme ich immer noch ein Gänsehaut. Denn nur vielleicht, erinnert sich ein Teil von mir an etwas, an das ich mich nicht erinnern sollte. Ich habe mich mit NATO-Erfahrungen beschäftigt. Unpassend Geschichten, Gefund, die sich an Dinge erinnern, die nicht passiert sind, zumindest nicht in dieser Version ihres Lebens. Und es schien immer so, als wär man dem Tod nur nachgegangen. Vielleicht kommt es zu einem Déjà-vu, wenn wir einen etwas anderen Weg einschlagen. Vielleicht ist die Zeit keine Linie, sondern ein sich wiederholender Zyklus.
und ABN zu erinnert sich ein Teil von uns daran. Was beim letzten Mal passiert ist. Das stimmt. Keinen wir Katastrophen vielleicht nicht zufällig vermeiden. Vielleicht vermeiden wir sie, weil wir bereits einmal damit konfrontiert wurden und unser Verstand versagt, einer Nutz auftreten zu verhindern. Beverichenderei zu Branch zu arbeiten begann. Arbeitet ich 2 Jahre lang in Nachrichten in einem Pflegeheim im Norden des Staates New York. Es war ein Tears gebüht. Etwas abgenutzt, aber immer noch okay.einig, Bewohner litten an Demenz oder Alzheimer. Die meisten waren jetzig gebildet, es gab eine Frau, Miss Adelaide. Sie war 87 Jahre alt und normalerweise klar im Kopf. Freundlich und ruhig.au. Auf ihrem Nachttisch stand ein Foto eines kleinen Jungen, den sie ihren Enkel nannt. Aber niemand hat sie gebsucht. Ein paar Monaten hatte ich eine gute Routine. Entwickelt, Mitternachtsrund, stündlich kontrollen, die meisten. Nacht waren ruhig, aber abends zu fand ich Miss Adelaide watch vor. Sie starten die Decken some die sanft. Gruselig Melody, eins nachts, gegen 2:15 Uhr. Sah ich sie mit weit aufgerissen Augen dasitzen. Ich fragt, ob sie etwas brucht. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagt sie. Das hast du mich schon gefragt. Du fragst mich jeden Abend. Aber heute Abend ist es anders. Ich hatte ein komisches Gefühl, als würde sie mein Zukunft vorhersagen. Ich lach darüber und bat. Wasseren sie sagt nein und fügt dann hinzu. Diesen Teil sollten sie sich merken. Ich habe es meinem Vorgesetzten erzählt. Sie sagten, es sei bloß Verwirrung oder Traumjährig gewesen, aber am nächsten Abend sagt sie deshalb. Wort für Wort. In der dritten Nacht war sie weg. Sie war gegen 1:50 Uhr im Schlaf. Gestorben. Als ich in ihr Zimmer kam. War ihr Bett gemacht und die Sachen waren bereits gepackt. Ich konnte nicht aufruhen. Aber das nachzudenken, was sie gesagt hat. Ich habe in alten Aufzeichnungen nachgelesen, ein anderer Nachrichtarbeit, hat ein Lichnotizen in dat sie. Hat seltsam Dinge gesagt, immer gegen 2 o'clock or morgens. Sie sagt Handlungen voraus. Wiederholt Sitz. Einmal nannt sie den Namen einer neuen Krankenschwester. Bever sie sich überhaupt kennengelernt hatten. In einer Notiz aus dem Jahr 2013 schrieb sie einer Krankenschwester. Ich erinnere mich an dies Version. Sie machen ihr Pause 3:07 Uhr. Das machen sie immer. Die Krankenschwester hat gerade auf die Uhr geschaut. Es war 3:07 Uhr. Ich weiß nicht, was mir Miss Adelaide los war. Ich glaub nicht in Geister, aber sie hat das Gefühl, gefangen zu sein. Sie sah so, wie sich ihr Leben noch einmal abspielt, und hofft auf ein anderes End. Jetzt arbeite ich. In technischen Bereich. Aber manchmal habe ich immer noch dieses seltsam Déjà-vu-Gefühl, und wenn das passiert, halt ich in und ach darauf, denn vielleicht handelt es sich dabei nicht nur einen Trick des Gehirns. Vielleicht ist es ein Nachricht. Vielleicht ist es Miss Adelaide oder Gemmen wie sie, die über die Zeitlinien hinweg versagt. Und zu sagen, dass wir schon einmal hier waren, und beim letzten Mal endet es schlecht. Ich habe andere getroffen, die in diesem Pflegeheim gearbeitet haben, sogar im Abstand von Jahren, ohne dass ich etwas sagt, selten mir einig, dass sie ihre Schichten selten trum hatten. Eine sagt, ein Patient habe sie gehört, dass sie geführt wurde. Woch später geschah es, gesungen. Sie konnte sich nie an den Namen des Patienten erinnern. Ich nicht nur und sagt, das sei inter, aber ich denk die ganze Zeit an Miss Adelaide, und manchmal, wenn ich einschlafe, rich das oblies. Summen in meinen Trumen.